the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Because one of Massey we saw here. Massey we saw here. All of them young him to later because video no I do one kenken. Video am again. Ya do one kenken. Massey we saw here. Oh, I said them can just into illegal because now. A lot of you never say Konya when yama. A lot of you never gini Konya when yama. After video email, but more than time this week. I have time. I'm independent break, independent holiday. When time. At least Monday, Tuesday, Wednesday, when time. I got that. Master one is Sofia. And my video email, I want him to correct again. Only he could have video is saying again, man. No problem now. I can literally wake up on time. I want Jesus, accept Jesus as your Lord and personal Savior. That is our struggle and suffering no bidoro. Reverend Mowe Pastor Jagwagi, ni kwete hana Jesus Christ in everything about your life be change. Enoi, but your shop, but all in alo. Jenu nuka tukuru ne Jesus anya ayi dobolo nuku obe. Maasị nwere onye amụrụ udo si anya bụ gịnị na bụrụ Christian ebe a ka nọ wee tụọ the biggest lie na-atụ. Asị na video ya dị oke nke mana obere just small mana need m ichibi something na your brain because ọ dị ka ịchafụ na-eke nso abụ ikechite brain gị like this kekpọọ ya n'ime. What is ihe ma na-aga enwere onye afọ ọsụ ka ọ bụrụ Christian. That's number one thing you should know. Christianity is a free religion. It's one of the most peaceful and the most civilized and the most truthful religion anywhere on earth today. Go and ask anybody. Esi na gịnị me na ọpụtasị ndị mmadụ kpuchie shop o nwere onye pụtasị gị kpuchie shop gị jeje eme gịnị jeje ezoba ahịa jeje gaba ụka. Nobody, no man of God, no preacher will even advise you not to go to hospital and be sick. My brother, go and come and prove it. Go see a video. Any man of God, any evangelist, any preacher, bring your proof. Focus on your comedy. Masina doesn't even have a track record of integrity in email. This small boy in a favor. Mom no work on wine. It's time we don't want to address come on. You don't tubu no kute na ni buy. I be the tubu no kute. We hear it's high time. It's high because now from can you hear work the kagin address like wine to start up with. Work the kagin address like a wine for. Boy, your content. Focus on your comedy and leave church alone. Focus on your comedy and leave church alone. You don't even have integrity to start with. Ogwa talk. Every time you go if you know no go if you na help upcome asaka no go if you melogenka no go if you melogenka. E ga podcast dalo go if you tagide tire zuga kachingom. Go and eji mmadụ ashine. Elokwa na since video kwuo maka ụka na erete gị one of the na top 10 comedians enwe na southeast. Enwere ebe ya foto so ebe na afụ no bụ onye chọ ha na ikwu
owere ụka bido onye ha na-ewe ala owere ụka bido unu nwụrụ na ụda mfọlụ unu ka unu akụ na akụchichi unu amarọ if na Mathias pụta mee nke Mathias pụta mee nke ọzọ Mathias na onwe nke ya does he have a track record of integrity to start with? Na-eji n'isi ahụ mara ka nsị ya dị. Does he have a track record of integrity? Ọ na-aka isikwa ihe Ogbuefi agụta ọkụ na merọ kwugide mgbe Ogbuefi pụtasị release gwe vidio mgbe voice note ma mgbe ị na-apịa mgbe ị na-eheli ya say ya biko ya kpọrọ gị along. You think this honor can take you to Eko to go and perform in Eko hotel? You think that this honor Yebusha Gidia? This honor can never take you to where Ogbuefi Agotok is. Dishonor and lack of respect will not take you anywhere. Be you as you, be you who. Oh, no, but I'm some of this Ndi Igbo in 2020 like this. When I'm married, honor and human worship. They look alike, but they are never the same thing. If I go Ogbuefi Agotok, Keta pastors keep their focus na Mathias say na onye wake up nya wake up na reverend na bishop ndị Nsụka diocese jikwa wee kwuo nka. What do you have that you are saying? Kedu ihe ị na-ekwu? Kedu ihe ị na-ekwu? Ma asị nwe isu ọfịa. You don't have anything to say. Because somebody like you that doesn't even have single integrity, nyanya ebe mnya na mmadụ na-emekọ ya, who will you advise? Can you advise anybody to follow you? I continue on the video because now this young boy could look here. You can play this video. Maka your safety. Pastor welegi nanya private jet. Pastor welegi nanya jeep. Ama m ihe na-ewu na iwe bụ na mụta ha egonye Davido Yedekpo. Bishop Davido Yedekpo na birthday ya onye ahụ ihe na-ewu na iwe. That is onwe ihe bụ na unu like ka people remain poor. Ka men of God na-preach remain poor. That is your problem. Mụta ha ebinye that man. That is your problem. Onye nweghị businessmen na-anya private jet today. Somebody like Davido na-anya private jet. Whiskey na-anya private jet. Burna Boy ha. And as they ekwutezi these outside musicians. Why is it that when it comes to preaching of the Bible, preaching of men of God, when you decide na men of God ye joke na aga before na ama yes na onye nke abezi man of God? Church ya na-apịagbu na azụlu echi. Enwere onye afọ ọsọ nya bịa bụrụ pastor. Enwere onye afọ ọsọ nya bụrụ Christian. It's left for you to follow. It's left for you not to follow. Mana know that na ihe ọbụla ikwu ihe ọbụla ime mere ụgwọ ọrụ. Ịkpalicha na Ogbuefi Agotok mmadụ kwa na by now n'ihi ha nogo na top 2 comedians na southeast. Ị ka na-eme video eti phone number gị dia. Ị ka na-eme video at your level ị na-feel na ị na-educate gị. Ị ka na-eme video eti number gị dia so that ka contact ya gị for job. Kedu onye ya contact gị? All those Christians na-akpa ya contact kwa gị. Because this narrative will not push to water down people in their truth. On what they had there. Many have come and gone. That is the narrative will not push. When I push this agenda like this, Kayasina aya happen ya be here. You can make video need phone number gị dia. Enwere ọlụ dị nsị kpọtara gị. Mgbe jiri oge Ogbuefi Agotok taa ya zụga jide nwoke mmadụ belishia ya ka mkpirisi. Ya kwa onye na-achọ ide ka ị na-akpali. You can never go anywhere with that kind of mindset. You can never go there. Ask him na Davido Yedekpo ya emecha birthday eweghara inwe agitation from the pit of hell o ebido n'isi gị na pastor ji ndị mmadụ anya
enwe personal idol. Mathias bega ofu private jet o ma mbulu o ma nya. Mathias private jet o ma nya. After na video anwa ya do one kenki yo small. Mathias ahi na ehel ofu private jet o ma nya. Mathias that cannot give account of ego bata Igbo love themselves. Oya maka ndị Igbo ya entrust with a big fund ka ego nya private jet. O wele ala ya unu enunu. Wele akwa wele okopia unu na airport. O wele okopia unu na airport. Ka na ndị video ko unu fu. The Lord Jesus appeared to me were so no to ego vie onanya under the glory of God. Check is most schools in the churches in today. Even the church members say through the money, the church had them gonna the school because they cannot afford it. Now concrete. We no so no na if you go okwu gị si ada, okwu gị na-ada ka onye na-amara ihe. Okwu gị gịnị na-ada ka onye na-amara ihe. Go and check universities na function ofuma today. You go at top universities today in Nigeria, Covenant University no there. Imepe ọnụ gị sị na ndị contribute to that school ụmụ ha ada aga. Unu nọ na-akọ ka ihe na-amara ihe. Those who know here but again is in a queer. No more boyana, they will brain na alo hana morisi. A will brain who didn't the coon, near rent one a room and palo, not where hospital. Silly people are contributing to it. A will brain unu, atokotache ego, a will brain unu, buteji, no kuno. Omenala buza asiuno, atut ebuteji dia, a will bear fum baji. Two, nye mmadụ half, bulu half. What level of robbery karịrị nke ahụ? What level of robbery karịrị nke ahụ? Ewele brain unu bido unu ọgwụ while people are not going there for treatment. A room and parlor ka eji brain unu bido. Ụkara mmadụ eji brain mmadụ bido school. Dam na eji brain mmadụ bido a room and parlor hospital. A room and parlor hospital. Ofu mbaji ekele ntutu. Eke mbaji ebua. Enye onya half. Nye onya half. Ewute rice 2 penta. Anamu ya 1 cup. Ina hafu kwa nka ahụ kwue. Unu puta hana. All these failed comedians. Failed content creators. Nwe ihe ọzọ na-amụta n'aka your top colleagues, aka una top colleagues, onye top colleagues unu pụta na-akpali pastors, parliament of God. Regardless, anyị pụta sị ekwe asị na na-agba ụka mgba, nna anyị na-agba ụka mgba. Ị na-agba ụka mgba because ego ga-adịrọ there. How many church members nọ under free education today? Apostle Chibuzo nke OPM. How many people on a sponsor na school? How many people under his payroll? How many people go abroad through that tithe and offering? Come to Dunamis. Give for thousands of people on a Dunamis, no free education. One of them invented lotalo oko rechargeable. Now he use the battery millicone use. One of them lota app that can track the church bus. Nebuten dem madu church free. App ololo. Eja buten dem madu church free. He has a student na go na the school owned by the church. Funded by tithe and offering. Dr. Paul Eneche ga crusade or does it? They don't collect offering there. And we better ga crusade around the world and an offering. Go and watch those videos careful. Go and watch careful. Obodi poti do son inako wa. Na alụ a na-eji brain ndị mmadụ alụ na ọka alụcha ya alụ school alụcha ya nwa ogbenye ama nga nwunye ya.
So ọ na-anụ nwe nọ na ewere brain gị na-alụọ ụlọ ọgwụ ahụ unu lụrụ go asị m rent ya ụlọ ọgwụ ahụ unu rent eru ma mpala ahụ unu rent still people are not benefiting from it. Ego one ka papa unu ya ikwu na ọtụtalụ na Igbo Love Themselves Charity Organization mmadụ one ka atụtalụ ya mmadụ one ka emere akaụntụ mmadụ one ka atụtalụ ya mmadụ one ka emenwula akaụntụ dị ya because unu pụtara this onye mepe ọnụ okwu ihe dị ya mma onye mepe ọnụ okwu ihe dị ya mma onye abụ unu nkịtụ na na-efilu na okwu na-adị ekwu okwukwu a na-agba unu nkịtị unu afilu na onye pụta ha na okwu rubbish dị ya mma. How many of your people can this man not hear your main account for? Because you are using him as a case study for others to learn. What he use it for? Mathias Ezeaku Ejiofor, you will go to hell. Unu wele Bible nya you deceive why? Only deceive logi mass. Accept the fact that you are a failed comedian. Ihe na-eme gị your problem. You are a failed comedian. Onwere onye deceive logi. Onwere onye mee gịnị deceive logi. Say below the Bible will deceive why that is the general freedom. Onye deceive logi. Onye big Bible deceive because now your forefathers we are selling your brother before ndo chaba meet here. Onye nwere ka ịmali today. Your forefathers na-elo ụmụ nwanne gị tupu ndị ọcha bịa meetie ha. Asị kwuwe all your ancestors deceive gị. Mgbe gboo nwatakịrị dị isi ike afọ na ụma nkọ nwa ugbo mgbe ahụ ebi ya asị ngwa soro onye dị otu agaba. Jee gee egwu Odenigbo Ogidi mgbe o kwuru maka ogidi na ọlụ igwe. Kude and get that Igbo hosi na gịnị na mgbe onye bụrụ Obi of Ọnịcha mgbe ndị ọcha bịara ka achọba nwa ya akpọ ya he went back kpọrọ nwa onye ọzọ onye nọchiri onye na nwa ahụ ọkpọpụ ya emecha natabụla eze mara ihe nọchinoyin o firi na apụ ebe ahụ egbuo nwa ahụ nwa ahụ dịcha ya abalị ya ụlọ. Don't say I'm mad and deceive you. Nobody gave you Bible to deceive you. And Docha bata, missionaries bata, businessmen bata. Oga mandi je sobe. Nekwe national video na ya di obele oge because na this young boy, this failed comedian na anwa. Failed comedian, he's a failed comedian. In a full flavor how can happen today na akpọli men of God. In a full nekwa fino na he release album ya very soon. Nekwa audio ima audio ka ekonya na fino nwe feature na first track. Kanya na fino nwe feature there. First track is nothing. Featuring ima audio. Go there and check it. On the focus ma ya na-eme. Nehi audio nwe feature with fino. Ihe dị after abụ ndị deceive gị na ndị na deceive gị. Failed comedian wake up. Uno here attack church, attack pastors. No video nchọ play gị. Video kita imam onye ọcha. Ose obodo Igbo we bịa Nigeria na Abuja. Fundraising and that is where ma chịkọta okwu m kita. Gee. There is a masjid in the city of Abuja in Nigeria, known as Masjid Nur. They had a fundraiser because they wanted to expand the masjid
tenfold. They were trying to raise $6.5 million. And I'm thinking to myself, I've witnessed fundraisers and it's not so easy. You won't believe it, Brother Omar, if I were to tell you that in such a short span of time, in the first half an hour, they'd already raised almost all of that. And within 2 hours, it was raised. And I'm thinking to myself, subhanAllah, look at the people. Who would believe this? It's just, it moved me, to be honest. And I thought to myself, these people are building their Jannah, man. I felt so proud that day of the Ummah. I said, subhanAllah, if anyone knew that they didn't go around with a begging bowl anyway, they did it in their own community, and it was A, B, and C, subhanAllah. So that's something worth mentioning, because when people think of Nigeria, they think these guys only take and, they take. No, they are givers. They're some of the biggest givers are there. Okay. Also, Nigerians one of the biggest big givers anywhere in the world. That people only think that they only take, but they give. Now, a mosque actually renovate one of their mosques na Abuja. This is somebody batala there. Onyocha, podcast ya. Uno can never attack a church. Now, podcast ya. Also, within 3 hours, these people were able to raise $6 million. Muslim money experts. Go and check this man. Go and check him. Podcast OJ after it's in Nigeria when Muslims were able to raise $6 million in 6 hours in 3 hours just to renovate their mosque. And off young we saw then a national church church. Is that what you should be discussing about? Is that your problem? Is that your biggest problem anywhere? This man said these people are using to build their Al-Jannah. They are using it as a form of sacrifice in order to move God. The Bible says, and Moses gave Abraham 10,000 burnt offering. And that night God came. Solomon. Anebu ona awufu obala na anebu ewu na nebu. That night you could be. This is what this man is saying. They are building their own aljannas. And if they see the brain they give allow here. Obu no Christians raise lega keta. Hey, I say man lo factory, man lo nka, lo industry, lo nka. Misplaced priorities. What who no moon nako? Misplaced priority, failed comedians, failed actors. You think you can only use church? Keep that church you survive war. Hey, come attack you and the church can we after snan na book and one na book and ba. On your force in a boka. On your force na my offering. On your snap donation force a donation. On to do get when it's sending appetite. Oh, Lueliki. Oh, Lueliki. Mane ba na nke dibia before agasa mkpụrụ mmiri na ana asị gị nna dosi ihe na tebụl. Asị gị dosi ihe na tebụl ọ dosi ihe na ana. Tie aka na gbawepụta ihe dosa na ana. Idosa ewu dịka gị timpataka. That Mathias Ezeaku na-achọ ideki ya. What record does he have? Say na na onye abụ gịnị integrity ke record onwe. Zero integrity, zero remorse. Zero integrity, zero remorse. When Benjo na video mess na can this man come out and defend Ndi Igbo? And he come out and give us an account of it. Nobody was able to say anything. Maasi nwa anu ohia. So no be unu su ohia. But ana akorobish. This man now, this video keta, go and look at it. Obono in Nigeria in a as not frame, but he was invited to witness as a guest na Abuja
Or say in 3 hours, these people we are able to raise $6 million. And the one you came what a very good thing in the day because here on an Maria, but you people fail to learn. Also, now one of the richest men none at that organization, none at that place, Koloto, near $1 million. $1 million of one. Koloto near the money. Only also, near to teach more than him. Only 999 million. Or just you have the opportunity to complete this thing 1 million or semba. Na koda de naka ya na ha nwa na ebe a ka onye no na high table jide ego. That no go nkwanyelo. Onye ozo there are thousands of other people nyecha 100,000, 100, 500, 100,000. Oweju ha ke wa ha jime ona osina if nyanwa nye $500,000 can make that donation 4 times. Split here, mono manye nwe once. Koda de naka ya no ka onye nke ozo jide ego. That is how people think. That is how the brain of people. On obulu onye buy kete ocho hey onye no na high table a ka mmebo ya. Onye 1 million ka nye 3 million. Koda abdu naka no most ni ya no na high table. Ka mo kwa no enwe ndo odogwu no here. I watched the video. Last time we could listen the thing we come to so can be address again because na ajo here no know na be na will devour a lot of you. It will destroy many of you. Happen to Christianity aka, ka Christianity ha ona aka. Happen to religion Christianity aka, ka Christianity ha ona. You channel your energy in a church, channel your energy in your government. It's your government all have been a constant power supply. All government we build alone. All government bono we alone uzo. Government ka odele. No tax. Government are doing it. Government take responsibility of their citizens. As a church in Nigeria, government is taking responsibility of that church because that church is paying tax to the government. Your government is there going to it's none of your business. It's none of you. It's something you should ask them. Not questioning the church. Where people are coming to serve their God in truth and in spirit. Church ejirogo masa nwa n'ọhịa. Church ejirogo. Christianity ejirogo. Eche follow Mathias onwere onye na jiroge. You decide na echi na nye ichetele echi no nkịta gị nọ na be gị ka ịchọ ịdị na-efe. Ịmanwụ ya akwa red, yiwe nke white fe bịa. You are free to do that. Now a Muslim can raise $6 million in 3 hours. Obodo chiko ọnụ. Ka Christians megodi ya. Ka Christian also na enyere Ebuka Obi 3 billion naira na ngọkpala. Mmadụ anụghị olu n'ihe. Onye ọbụla na-agba kata. Ego donate for the betterment of the region, for the betterment of the life of people. I allow school, I allow no, I allow university, I allow no worker. I am making to make sure that life got better for people. I allow ya. Can we be going back to Ruta, Kwatene mo for you no kwadogo. Wakane ufonya uno sponsor go. Kwado nya, Isiana onya can be able to beat his stand with his chest and under me behind you able today. If not charlatans, psychophants everywhere. Maso mo Sofia. Balo go gen one. Balo go gen one. Emala aso swani ku ema ha aso swanana. If a Muslim clerk see obodo this man is we bia. I want mo obodo si we bia that na also now this is one of the highest thing of Gono where it's one of the highest thing of Gono where ever since Obodo existed. People are in Nigeria. Again. There is a masjid in the city of Abuja in Nigeria.
known as Masjid Nur. They had a fundraiser because they wanted to expand the masjid tenfold. They were trying to raise $6.5 million. And I'm thinking to myself, I've witnessed fundraisers and it's not so easy. You won't believe it, Brother Omar, if I were to tell you that in such a short span of time, in the first half an hour, they'd already raised almost all of that. And within 2 hours, it was raised. And I'm thinking to myself, subhanAllah, look at the people. Who would believe this? It's just, it moved me, to be honest. And I thought to myself, these people are building their Jannah. Also, who could believe this? If you know Bono Canono, church is church. Man, I look at people that are making exploits. All the whole posts in name government allocated posts in name in Nigeria is controlled by Muslims and under Hausa. Is controlled by them. Family TV. Also, now only actually is Ocean government. No one outside your sign. Not gonna to put his Ocean actually. No one outside your sign. Not to put his Ocean actually. Can a church raise $6.5 million in 3 hours? You know, na vacation. So na actually renovate more. So what na alo. The governor of a state, $1.2 billion will renovate 25 boreholes. Unu happen misplace priorities questions unu consider na ajo na akohe na agbaka moto. Alụla na unu na Mathias na akpa nkata unu na akpa na Ndi Igbo ayo. O yikposhi unu niile. Ka ọ dị.